kati gwe alina line ya Laika nga wali wagivaako oba internet speed okubeera nga yali slow, jangu nkulage ekyokukola ekituufu. Njagala ogenda mu settings y'essimu yo oscrollinge awali apps, koona ku sim toolkit ogende awali storage, then clear cache. Kati njagala oddemu okone ku settings, ogende awali connections, then njagala okoone awali mobile networks, turning on data roaming, tuddeyo emabega okoone awali data usage. Ku data usage njagala oturning off data saver. Data saver njagala ogiturning off. Njagala tugende okoone ku mobile networks, then ogende wano wansi awali network operators. Njagala oturning off automatic switch eno egende ku manual, osachinge network operators etuyina. Kati njagala wano olondeko Laika Mobile, then onyige OK. Kati awo settings zaffe tuzimaze, ka speed kajja kuba nga kali stable. Like and follow for more. Peace.